Ég veit bara að þið erum rosa mikið græði frá X-Store, þannig ég var svona, já, þetta var meina eitthvað X-Store.
Ja, ja. Die haben sich manchmal schon.
Hann kom til mig fyrir svona 2 vikum og sagði, hei Jóhann, við erum búin að bóla þetta í 2 vikur. Ég kom, ok, næs, hver er að kemja móti? Hann er nei, Jóhann, þú ert að vera kynir. Þú heldur þig með eitthvað sem þú er góður í. Það er ekki sem hann er að fara í eitthvað að gera hann það kynir fólki inn og segja það og eitthvað aðeins. Ég er svolítið svona last minute gæi. Ég var ekkert búinn að kynna mér hvað ég var að keppa mig fyrir bara að kíkta á listan í dag. Og Pétur er búinn að senda mér svona 5 ritgerðir af einhverju dóti sem það ræður kvöld í kvöld og ég var búinn að opna, ég var bara að djóka. Sér sá ég keppa listan og ég bara, 20 manns að keppa. Það er að kynna alltaf fólki. En engar áhyggjur. Ég er búinn að stúdera þetta. Í allan dag, ég leiði yfir þessu. Ég veit allt þessar keppnir. Ég get sagt það, í kvöld verða 10 æsi spennandi glímur. Gerðu gott lag! Það fara til reglur kvöldsins að ef ég fæ dómara hingað út. Pétur Jónas, Captain Brown Belt Legend. Siffi, Captain Fulltalking Brown Belt Legend. Það er engin hérna fólk í þessum mönnum. Þeir eru mjög vel að sér í jiu-jitsu og mótið virkar þannig. Þetta eru 6 mínútna glímur sem ganga eingöngu út á það að fá andstæðinginn til að gefast upp. Það eru engin stig, eina sem gildir er að þú knýir andstæðinginn til uppgjafar. Þeir eru 6 mínútur fyrir þessu. Ef svo skyldi gerast að fórurinn að knýja inn til uppgjafar og þau eru í bráðáfana og bráðáfana er eitthvað þannig. Annar aðalinn velur hvort hann vil byrja í back mount. Þetta er back mount, krúllett. Ekki voru stýrið það var stýrið. Eða spiderweb, eða armbar. Og þegar þessar, sem þú var að velja aðra hvora stöðuna, þegar þessi stöðu er komið, þá byrjar tíminn að teka. Og Siffi í þessu tilfelli, hann á að reyna að knýja Jónas, Pétur Jónsson, hlutgerðar. Þannig að hann tíminn telur, ef hann er semst að knýja hlutgerða á 1 mínútu, þá hefur Pétur 1 mínútu til þess að knýja Siffa hlutgerðar eftir hann. En sem er svo að Pétur ná að sleppa. Ef Pétur er að sleppa, þá er einnig sá tími tekinn og síðan skipt og síðan svo að Siffi ná að sleppa líka, þá gefur þetta 3 sinnum á hvorn aðra. Og sá sem er fljótari að sleppa í öll skiptin til samvinnu tími, hann er sigurveginn. Er það náðu sig? Er það náðu sig? Ok. Takk svo. Ok, þá er ég að kynna fyrstu klímu kvöldsins og ég var að segja ég var mjög spenntur að kynna þessa klímu en ég líka ég var miklar áhyggjur. Ég var miklar áhyggjur að kynna það af því að þetta er báðir góðir vinir. Og málið er að þetta Bjarki og Pétur sem eru að klíma og það er mjög saman. Og málið er að ég var aðra áhyggjur að hann Bjarka. Það er ekki eitthvað að þetta verður mjög klíma, það er ekki það. Ég var áhyggjur af nafninu hans. Hann er kallað Bjarki the Kid Ómarsson. Og það er kortir í það að nafn verður út í bætt. Í saman með hann var langar að góða á hann var frekar mikið skegg þá ég fannst ekki að Bjarki þú verður að rækja þér bara að gera svona fáralegt þú ert the Kid. Og ég alveg það, ég er bara mikið búinn að pæla í þessu að ég er þessi fólk sem hugsa þú veist, gæðin sem fann upp á sem nafnið the Kid hann er ekki eftir neina trú á Bjarki. Og hann er eitthvað nýbyrjar í svo MMA og hann er eitthvað, henni er komin hann á Bjarki the Kid Ómarsson.
og þess vegna er ég sem áður þessu. Þú skilur, hvað tekur við? Hvað er þú veist, það hendur verið ekki það, og þá, Bjarki, ég er dolt, það var ómögst. Það er perra. Það er ómögst. Þú segir að maður heima á hann og ég ætla að enda það hérna, svo ég fór heima á hann og fór ég ímynda þessum að alls konar aðstæður. Þessi Bjarki er alveg fullur. Og það er að kynna sig. Ég sá þeim eitthvað eftir 10 ár. Hann er UFC-champion. Defenda titilinn og fyrsta skipti og það er að kynna einn á Bjarki Tómasson. Það var hann út fullskeggjar með lesnir og krukkur og allt sem hann. Ég voru að fara í ferðamenn og ég var eitthvað svona, hvað er það bara gamall kall og hann er eitthvað svona að kynna sig fyrir fólki. Hann er eitthvað að segja kannski Árni Símons, Sýtur Sandberg Símons. Blessaði hann, pabbi Dóttar, Bjarki the Kid. Hvað er það að segja? Það er svona 11 heimilinu og eitthvað svona vísvísa komin að 11 heimilinu. Hann er blessaði. Bjarki the Kid og ég var að tegja um eiginu maður. En Pétur, Pétur, ég elska Pétur sko. Pétur, hann talar í Joe Rogan viðtölum. Nei, þú veist, það er okkur það. Ég satt hérna daginn á Bendræðing og stötta við hann og sér hann eitthvað. Svo kom ég heim til mín og var eitthvað svona og fór að hlusta okkur og eitthvað. Það var alveg bara fíta hérna sveitar. Og bara eitthvað svona verkefni með hérna. En þetta er eina, eitt hljúð með hann Pétur eftir mótið og við varum á farðanum. Í guðana bænum ekki spyrja Pétur hvort þau eru með á tónlífuna eða ekki. Þið munum aldrei sleppa út í samfæli. Það var margir gefið mistök. En málið er með Pétur Bjarka, þetta er eina tíman sem voru svona bíf á milli. Þeir eru náttúrulega með bíf í gangi þetta viku og Bjarki með hendi bara frasin eins og I will make you famous, fucker. I'm the Bjarki the fucking kid. Eitthvað svona Pétur eitthvað, þú ert ekki the fucking kid, hún er skegg á þér. Og alls konar eitthvað svona. Þess vegna er ég mjög spenntur að fá eftir. Og þetta komið svona pínu alvöru kýrkað. Byrja á Bjarka. Bjarki Tómasson, 23 ára, æfir í Mjölni, byrjaði 15 ára að æfa MMA og PVJ. Hann er Íslandsmeistari unglinga 2 ár í röð og hann Mjölnir Open unglinga í 2 ár í röð. Ég var að segja þetta var þetta, það er alltaf ekki að segja. Hann verið auðvitað á Mjölnir Open 2008, 2014, það er kvikmyndum, sundi og fótbolta. Hann segir það verður engin distance þjálfóti og ég voru að vera í tómatæmi í hvernig það er. Ég vil bjóða velkominn á sviðið Bjarka Tómasson! Show.
Bjarni Sigfússon, hann er 19 ára, æfir hjá Sleipni, byrjaði að æfa 12 ára, hann er að æfa YouTube í 7 ár, margfaldur Íslandsmeistari í Mjölnir Open, í Jiu-Jitsu og hann er meðal annars að keppa í mörgum öðrum greinum eins og Jiu-Jitsu, Taekwondo og öðrum. Þú erum velkominn Bjarna Darra Sigfússon.
Hjärtligt tack. Tack Ingmar för nästa års är
Rúndarsvíkur frá Mjölni. Hann hefur barbeigþóttir í 7 ár. Kemur alveg frá Frakklandi. Hann komið sér fyrir hér heima. Frakklandsmeistari í gíg og no-gíg. Svo fjöldan annar titla. Rúndarsvíkur í Vitsú. Og hann veitir sagðan fram, hann svartbelti í þyrlunni. Hann reynt
Ali. Go, Ali. So, Ali.
Og så, släppa. Kom fram Ali. Sigurvegari á aðfar Liam. Þá er komið að næst síðustu klíku kvöldsins. Það er annar breyti, 34 ára, svartbeltingur, einnig frá Team Renegade. Hann æfa jiu-jitsu í 8 ár. Með ansi glæsilegan keppnisferil, gull á Panams í Nóki í Brúnvæstarflokki, þrefaldur British Nóki-meistari, bronsa af heimsmeistaramótinu og nokkrar ofurklífur hér og þar. Þetta ég ætla að segja hann aðeins á undan, hann heitir Tom Coffey, en hann er búinn að breyta nafninu í Tom Coffey. En það segir það alltaf ekki rétt. Og hann drekkur kannski kaffi til það. Enginn annar en Tom Coffey, Jóhann! Næstur er það frá heimaslóðum, 41 árs, svartbeltingur frá Mjölni, einn af stofnendum Mjölnis. Hann er að æfa jiu-jitsu í 14 ár. Hann er að keppa mikið, en hins vegar hefur hann ekki keppt síðan 2012. En þennan mann er ekki að vanmeta, því þetta er enginn annan en Bjarni Black Belt Oddsson!
Mission kvöldsins. Já, ok, Submission mótsins svona íslenskt, það var það með nafn. Það engin annar en Vilhjálmur Fótalág. $30 í cash, takkakella og bónus. Vilhjálmur Fótalág. Bara gæður að lækja. Í verðlaun fyrir glímu kvöldsins frá sportbörum eru 40.000 króna gjafabréf til beggja aðila. Glíma kvöldsins Mævar Tómasson. Keeper MMA News, skipuleggjandi mótið Meiði